Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da Família Game 2000. Aqui quem fala é o The Rock. Vamos iniciar a terceira parte dessa jornada. Isso aqui a gente já viu. Vamos fazer o quê? Would you mind coming over here? Aí eu posso colocar na minha casa, se aqui tiver casa. Entendo. Como que funciona a situação ali? É um boi. Deve ser alguma coisa de carroça ali, ó. Sino. Bateu o sino, a carroça anda. A gente vai dar uma olhada aqui no mapa. Aí a gente volta e vê aqui, pronto. Eita, vamos ver. Sair por cima ou sair por baixo? Sair por cima, né? Melhor. Então a gente sai por aqui, pelo lado do boi mesmo? Não, lado contrário. É lá na outra missão. Diga. Opa, tem que ver aqui, ó. Tô super pesado. Não, calma aí. É, o fio tá comendo solto aqui em São Paulo agora, hein? Perhaps the Arisen has recalled some more pressing business. Fret's not. I'm sure we'll come back to this eventually. Gostei. E foi isso que aconteceu, né? Lembrei de um assunto mais urgente, que seria me livrar dos pesos. Agora, onde que eu tô me livrando dos pesos? Será que é na taberna? Vamos ver se é na taberna. Welcome to the Star Drop-In. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a cup to start? Não é aqui na taberna. Aqui eu conversei com o cara. Aí a gente desce mais um pouco, que tem uma cama aqui do lado, é isso? Ali. Não quero comprar. Não quero comprar. Ó, a gente sai por aqui. É do lado da de arma. Pronto. This ladder looks sturdy enough to climb. After you, Arisen. Aqui, ó. Pronto. Aqui são as armas. E aqui a pousada. Acho que é aqui a pousada. Vamos ver. Well met. You are come to shack. Soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost hospitality in all Vernworth.
Estamos muito cansados. Estamos com um cansacinho aí, hein? Eu só acho errado isso. Pô, coloca tudo. Esses caras têm que aprender a fazer envio total de bens. Ó, isso aqui dá 1 quilo. Cadê? 1 quilo. Esse aqui tá em 243. Vou dar uma olhadinha daqui a pouco. Opa, temos mais coisas pra guardar. Esse Tó não fica quieto, hein? Tó tá difícil. Pronto, aqui tá bom. Vamos ver. Você tem tudo que você precisa. Minério você não precisa. Você não precisa disso, Tó. Você tem o que você precisa. Isso aqui você não precisa. Não precisa. Você precisa disso? Não, né? Opa, calma aí. Isso aqui é melhor do que aquela lá? 60. Não, volta. Ó. É tipo uma evoluçãozinha do outro, né? Vamos continuar depositando, mas depois. Isso aqui pode ir, tá vendo? Gosto disso, pessoal. Retirar, combinar. Eita, vai chover forte. You know where to find me. Pronto. O que a gente faz aqui? Aqui não, aqui ó. Vem em itens. Ele é apropriado para arqueiro e dar. Ele aumenta dano? Não, aumenta a defesa. Então vamos dar para quem? Para esse cara, né?
Olha pra diferença. Você tá é doido. Você tá precisando de uma... Calma aí, vamos ver primeiro o Thor, né? Mas ele não pode usar. Aumenta bastante, hein? Aumenta uma coisinha legal. E o Thor é meu, né? É meu, mas não pode. Não pode. Mas beleza, então o Thor vai dar para o parceiro ali, ó. E esse parceiro vai ficar com essa roupinha aqui, ó, equipar. Ó, vai dar um diferencial grande ali nas situações. Sim. Nossa, que da hora. Gostei, 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 gostei. Agora esse aqui não. Isso aqui você pode devolver. Isso aqui não é pra você não, meu bom. Isso aqui não é pra você não. Isso aqui pode ficar pra você. Tudo isso aqui pode ficar pra você. Aqui também, tudo pode ficar pra você porque você merece. Você merece. Agora isso aqui não. Isso aqui a gente vai guardar pra uma vagal que não vem. Eu vou até dar uma olhada lá na construção de personagens pra ver o que tá acontecendo. Isso aí só pode ser brincadeira. At once, master. Vamos, vamos. Onward. Our work A gente só anda à noite, hein? Shall I lead you to the location nearest here, Arisen? The soldiers delivering freight were last espied near Vermin's eastern edge. That's not far from here. Hi there, No. friend. Care to help a fellow out? All I ask is that you hear my request. What have you got to lose? My thanks, sir. As to the matter at hand, it Monsieur. concerns my ox cart business. I've been holding off service on account of all the monsters on the road, but now I feel prepared to start making trips to Mel again. Only trouble is, there are still monsters about, and I can't help but worry for the safety of the carts. That's where you come in. See, I've got a letter here from Lady Margaret, the Watchhead's wife, to be delivered to one Sir Leonard in Melf. I'd like you to accompany the cart in my stead and see to it that the letter reaches its recipient. What say you, friend? Bom, bom. Aceito seu pedido. I knew I was right to put my faith in you. Now, the carts only depart at certain hours of the day, but I find that time flies when I take a seat at the station to wait. And mind you don't forget to pay your way before you board. That's standard practice, and I would advise against trying any funny business. Each cart travels with an escort of trained soldiers, see, in case it encounters any monsters out on the road. So anyone thinking of riding for free will have to take the issue up with them. But enough of my lecturing. Just make sure that letter gets to Sir Leonard. Then come find me when the job's done. Oh, and I'll pay your fare this time, seeing as you're doing me a favour and all. Come find me when you've delivered that letter. I'll be waiting to hear from you. We ought to see this to its destination.
Xuxa, sério que você me deu a missão pro outro lado, meu irmão? Ah não, a missão é lá. Tá certo, a missão é de onde que eu vim, né? Mas eu não lembro, cadê? Eu não passei por... Ah não, eu vim por aqui, ó. Aqui tem que construir uma ponte, né? A ponte tá caída aqui. Tá bom. Eu vou de carroça mesmo. Deixa eu sentar, esperar o dia. Não vou ficar andando de noite não. I got the foggiest. What am I supposed to do? Gotta be somewhere to make some good calls. I'm not taking any passengers just now, sir. How dare you? Tá, você não tá aceitando? Senta aqui e dá uma cochilada. Ixi, não dá pra dar cochilada não. Só pode cochilar no banco da praça. É muita safadeza, viu? My bag for someone else. Pronto. An ox cart ought to make our journey easier. They can be most convenient, though they travel only during the day. This ox cart's bound for Melv. I'll need to see some coin before I let you on. Opa! Ele me deu ida e volta. Então vamos, então vamos. Uma única velocidade. There's a ladder here. Ixi, já deu aquela cochilada. Esperta. Aí quando eu acordo, ó, já tô aqui, ó. Vendo um pôr do sol. Pronto. Chegamos. Nem saímos Reached our ainda. destination. There are worse ways to travel, I suppose. Olha aquele safado, ele tava na onde? Tava no botequim, né? Não está aqui. Vamos ver, a casa dele é uma dessas aqui, ó. Cadê ele? Não está aqui. Ô, você tá de brincadeira, hein? É um careca, né? Is that you, Norbert? Oh, fine. I got my hopes up and wait. Listen. Would you be willing to search for my brave fool who said he was going to look for herbs and went off into the forest? I've seen no sign of him since. I'd go and search for him myself, only it is a dangerous... I'm not afraid of monsters, which would hardly help anything if I were to run in there unprepared and get myself hurt now, would it? So I thought,
mayhap you'd go in my place. You look like you could manage those woods better than I. Please, sir, I worry for my brother. Many Aceito, deixa eu só fazer. And turn when you reach the tree with the bird's nest, keeping the cliff to your right. Ah, this won't work, will it? I could see the route in my mind's eye, but my feet know it better than I do. I don't think I could plot it on a map, and it's hard to describe. But my brother and I are the only ones who use that path, to my knowledge. I suppose there's only one thing for it. I'll have to show you the way. Just be alert. The monsters of the forest have changed since the dragon's attack. I'll need you to watch over me, keep me safe. You will. Ainda tenho que cuidar de você? Right. Ah. In we go then. We must fly to the aid of those in need. Não, mas vamos daqui a pouco. Deixa eu encontrar o cara primeiro aqui. Ah, o cara sumiu, gente. Aqui, é você. We've naught to discuss. Não. Ah, ali, ó. É você. Ele não é careca, não. If you've a moment to spare, I'd like a word. As you can see, we're rebuilding. A task that can always benefit from another pair of hands. What say you? Would you be willing to help? Excellent. You're a good sort. I'll not soon forget this. Here's what I need from you. A mask of saurians has made their nest outside the village. Though they're yet to cause any harm, their proximity makes the villagers uneasy. I'd like to... I've prepared some explosive casks and left them by the village entrance. Use them to send the saurians scattering. Tá. Saurian nest so near the village is worrying indeed. Let us see the explosive casks there, as quickly as we may. I suppose 'tis so. What can I do for you? Dá sua carta, né? A letter from Lady Margaret, you say? Fair way you've come, then. Thanks. She's a kindly sort, I must say. We met when I worked with her husband, Sir Gregor, on one occasion. Now she's taken to inquiring after my health at the turn of every season. Don't we have a report to make, Master? O próximo é o quê? Oxi. Calma aí. Vamos lá, mais uma vez. Missão. Problemas. Priorizar. Ah, tá. If I were you, Master, I'd not leave this unread. It couldn't hurt to take a peek. Quero nem falar com você, meu irmão. Não falou que tinha uns barril na entrada da cidade?
Isso aqui tá mais próximo. Cadê o barril? No one's coming to assail us. Mayhap we've scared them all off. I'm like to forget how to fight should this continue. Ah, aqui, ó. Saurians there! We cannot weather ice's numbing grip. The Arisen has been drenched. Achou mesmo que eu não ia fazer isso? Ah. Fácil, fácil, fácil essa. Não gostei disso não, hein? O outro curava. Aí você tá tiração com a minha cara. That Lady Margaret's a kindly sort. We met when I worked with her husband, Sir Gregor, on the occasion. Now she's taken to inquiring after my health. Well, that appears to have sent some of the beasts reeling, at least. To finish the job, I'd have you drop a jar of poison into their nest. With any luck, the Saurians will realize that they chose a perilous spot and steer clear of the village boundary in future. But pray, take care not to drop it in the river. Villagers use that water on a daily basis. You must make sure your aim is true. Are we clear? Good. You'll find jars of poison just outside the village. Toss one into the Saurian's nest, and your task is done. Now we are to throw a jar of poison. Be sure to handle it with care, Master. Expertly thrown, Master. I'd wager those Saurians will think twice about nesting here again.
Such moments make me proud to serve the Arisen. Cadê o traste? You've done as I asked, I see. Many thanks for your efforts. And I must say you've a fine arm. I couldn't have done better myself. Watching you got me thinking. Mayhap you've the sense to inherit the skills I possess. Or perhaps it's a little early for such talk. In any event, thanks to the work you've done for us today, the rebuilding efforts ought to proceed apace. Our task is complete. Um dinheirinho, um My dinheirinho. gratitude for the work you've done for us this day. Rebuild. But that Lady Margaret's a kindly sort. We met when I worked. With her husband. Depois eu volto. Come along. Norbert ought to have gone down this path. Fine place to harvest. Vamos, anda, irmão. I'd say we collect as much as we can carry. Speaking of which, looking around, it strikes me that we pawns are all... men. I wonder if this speaks to the Arisen's preference. I shouldn't at all mind if that were to change. This is a good spot. Let's stop here a moment. I've camped here with my brother many a time. No doubt he caught his breath here before moving on, same as us. This seems a decent spot for a campsite. Would be a fine spot to rest, should we have need of one. Pensei que você ia acampar, colocar um negocinho pra gente. Quer que eu gaste no acampamento? Opa, opa. Arisen, we ought to heal ourselves while we've the chance. I don't suppose begging for a reprieve would get as far with one of his lots. No quarrel here. Was excellent. I could have done no better. Nice of you to say so. Your soul. Do try not to catch cold. You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use. Follow me. Hold fast, Arisen. I will be with you in but a moment. Vamos lá.
vamos lá. Of course, it Cadê? ought to be. Vamos salvar Isn't that always the way Corram of things? todos! Can't say I'm thrilled, but I'll get it. Can anyone hear me? Please! I need help! How's that? Não, vou ter que trocar. O dano é maior, mas não vale a pena não. Custo de vidas. Naught compares to the thrill of victory. One cannot help but feel indomitable. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. I thought I was done for. Right, it was a near thing. How are you feeling? I think I'll be all right. But if you hadn't come for me, Thanks, Ian. Save your thanks, Norbert. I'm your brother. I ought to have come sooner. From where I'm standing, all that matters is that you made it in time. Anyway, I'm eager to be rid of this place. Let's return to the village, shall we? The sooner the better. I've got to deliver these medicinal herbs to the people who need them. Aye, you'll hear no complaints from me. Let's be off then. We must proceed with caution, lest our charge come under attack. I believe in you! Eita. Allow any further harm to come to them. Sabia que isso ia acontecer. O que a gente quer ver? Ó! Eita! Tom caiu de novo, Tom caiu de novo. Ixi, agora caiu com todo mundo. Eu caí junto. Dá não. Sem uma cura? Você é doido. Eu pensei que ia ser 5 marmanjo. Que tá marcando lá que era 5. Podia criar 5. Eu pensei que eu ia com 5, né? Mas não. So Norbert has been found and none the worse for wear. Let us return him to Melv at once. Pray, allow me to show you the way. The vanguard is yours. We've got goblins! We need not shrink from danger. Venham. Strength to prevail over anything. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early Christians Foi uma pancada só, mas tudo bem, venham. Quero ver vocês aqui, ó, no ar livre. Me protejam, me protejam.
que é pra ser pilantra, vamos ser pilantra I também. shall see to it this does not happen again. That was thrilling. I did not know I could feel so alive. Opa, pegamos um ourinho aí, hein? Venham, venham! Não! Ah, sério, mano? Quem morreu? Logo o Thor. Os outros eu poderia ter deixado, mas Thor não dá, né? Thor não dá. Fiquem aqui. I've hold of the arm. Now to bring it down. Let it taste our fury. Would you lend me a hand? Tá todo mundo vindo? Tá todo mundo vindo? Ficou faltando um. Acho que eu vou lá buscar. Relaxa que eu vou lá buscar. Would you mind coming over here? Look out, Arisen! We're under attack! Você é um bobão mesmo, hein? Brincadeira. I'll turn you into a pincushion. Vamos na maciota, vamos de boa, bem devagar. Goodness, we're higher up than I thought. Would be quite painful were we to fall. We need not shrink from danger. We've the strength to prevail over anything. Se esse Ciclope seguir a gente até lá, o pau vai quebrar pro lado dele. And before A Cyclops!
This is generally used as a material. Different combinations of materials result in different creations. Pegar um porquinho, né? Tô envenenado porque eu comi a maçã. Come to think of it, different masters favor different hordes. One whom I served preferred to have beast rooms for allies. Back at last. Chegamos. That was an ordeal. I'm exhausted, but I can rest after I've delivered these herbs. I'll be back soon. Good on you. Just take care, all right? You wonder why I don't follow him? So long as he stays away from that forest, he'll be fine on his own. When my brother told me he was going to fetch those herbs, I refused to join him. Said it was too dangerous. What with the monsters acting strangely lately. É verdade. And I was right. Mayhap none of this would have happened had I only gone with him. My brother is always the one taking the initiative, while I stand around with my hands in my pockets. But today's misadventure showed me that the path forward is the one with fewer regrets, even when you can't be sure where it leads. We managed to save Norman. Perhaps that's all that matters. Still, I can't help but wonder if I couldn't have spared him some of the pain and fear he suffered. If I'd only steeled myself sooner. So from now on, I'm going to trust in my own instincts. Never again will I let fear stop me from doing what I know to be right. With Sir Norman's Opa, safe quanto return, Billzinho? Mel shan't lack for Billzinho não medicinal é essas herbs. coisas não, I viu? enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills to gathering items. I am confident and may act independently. Level 14, bárbaro, eu quero. Seu grupo está cheio. Não quero. Ah, é, o cara tem o level que eu tenho, né? Calma aí. O outro lá então. Vixe, esses dois vão ter que dançar. Vem aqui, Bárbaro. Onde que tem a pedra? A pedra tem lá em cima, né? Vamos aproveitar que eu tô aqui e deu dinheiro de volta. This ox cart's bound. I'll not take you anywhere till I've had my due.
Ele volta, tá tranquilo. Só pra não ter que ficar andando. Já ajuda bastante. Dá aquela cochiladinha pra poder dar uma diminuída. Pegar uma balinha na geladeira. Peguei uma balinha na geladeira. E agora é só descer da carroça, é isso? Eita, que o pau tá quebrando! Não foi isso que eu queria. O que é isso aqui? Boa. Coloca as arpias pra dormir. Venha, venha. Vem aqui. Volta, volta, pessoal. Volta, pessoal. Porque se vocês voltarem, ele volta, né? Só. So Norbert has been found and none the worse for wear. Let us return him to Melv at once. Follow me, Master. I shall guide you to the location. The vanguard is yours. Lead on. Back at last. Acabamos de ver isso, né, pessoal? Wonder why I don't. When my brother told me, and I was right. My brother is always the. Today's missing. He managed to say still. I can't. So from now on. With Sir Norbert safely returned, Melv shan't lack for medicinal herbs. Two good deeds in one, you might say. An ox cart ought to make our journey easier. They can be most convenient, though they travel only during the day. This ox cart? I'll need to see some coin before I let you on. Você também vai, parceiro? Vou tirar uma cochilada. Ah, returned. How did you fare on the journey to Melv? Splendid. You've been an immense help, I must say. The cart reached its destination safe and sound, and from the tell of it, you even rid the road of a few monsters. You've certainly earned a reward, my friend. Ox carts seem a convenient choice for longer journeys. Delícia. I see no harm in making use of them as needed, Master.
Our work is not yet done. Unless you've any objections arisen, I will plot our course from the nearest location. The soldiers delivering freight were Tem a eliminação dos monstros, né? Fica na onde? Oxi, eu já tinha feito isso aqui. Eu até me transformei. to spy near Vermin's eastern edge. That's not far from here. Como é que estamos de peso? Como é que estamos de peso? Não, como é que estamos de pedra? Vamos mudar essas coisas aqui. I've heard some interesting tidings about town. If you refer to changes in the military's make, well met. You are come to Shakir's Inn, a place you will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost hospitality in all Fernworth. Opa, opa. Pessoal, vou encerrar aqui, que tem uma proposta de uma casa ali, eu vou dar uma olhadinha. Daqui a pouco tô de volta.